Govardhan. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Gopala. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Gopala. Jaya Jaya Govinda. Jaya Jaya Gopala. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Gopala. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Gopala. Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Jaya Govardhan. Jaya Gopala. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Krishna. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Jaya Govardhan. Jaya Govardhan. Govardhan. Jaya Govardhan. Jaya Govardhan. Haribol. Haribol.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Jaya Govardhan. Haribol. Chant Haribol. 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 Haribol, 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 Krishna, Haribol, 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 Krishna, Haribol. Chant Haribol. Haribol, 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 Jaya Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govinda, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govinda, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Haribol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol. Jaya Govardhan, Jaya Gopala, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol.
Krishna. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Jaya Govardhan. Jaya Govardhan, Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Govardhan. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Jaya Govardhan. Haribol. Chant Haribol. 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 Krishna. Haribol, 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 Krishna, Haribol. Chant Haribol. Haribol, 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 Haribol. Jaya Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govinda, Jaya Jaya Gopala,
Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Gopala. Namaste everybody, Haribol. Welcome to our GOVARDHAN food celebration here at the Chintamani studio. Намасте всем Харибол. Добро пожаловать на наше празднование Govardhan Puja здесь в студии Чинтамани. Sorry, we're running just a few minutes late, but few people are arriving. But we're ready to kind of get underway. Извините, мы немного опаздываем, просто еще люди к нам приходят, но в общем они уже на пути. So the program will be, first we're going to have a kirtan for around 30 minutes. Так, программа будет следующая, что вначале у нас будет киртан, где-то минут 30. Then we're going to read the story of Govardhan Hill, Krishna's lifting Govardhan Hill, from the Krishna book. И затем мы будем читать историю из источника вечного наслаждения о том, как Кришна поднял холм Говардхан. This is one of the amazing pastimes of Krishna when he was here on the planet 5,000 years ago. Это одно из удивительных развлечений Кришны, когда он был здесь, на планете 5000 лет назад. The story is a little bit long, but it's very, very interesting. История немного длинная, но очень-очень интересная. After story, then we're going to make a very nice offering to Govardhan. И после истории у нас будет прекрасное, красивое подношение холму Говардхан. And as part of the offering, we're going to dance around Govardhan Hill. И также, как часть этого подношения, мы будем танцевать вокруг холма. And then after all of this, we will have a very nice feast. И после этого у нас будет пир. So, thank you very much for joining. Sorry you can't join us for the feast, but that's how it is. Большое спасибо, что присоединились. И, к сожалению, извините, что вы не можете подключиться к нам на пир, но это так, как оно есть. You can enjoy all of this with your eyes, ears, and mind. Можете насладиться всем этим с помощью ваших ушей, глаз и вашего ума. So I would like to offer our respectful obeisances to our spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa. Я бы хотел выразить наше почтение нашему духовному учителю Сиддхасварупананда Парамахамсе. Okay, time for kirtan. Так, время киртана. Namo Vishnu Buddha Krishna Pristaya Bhutale Srimati Siddha Swarupana Mahamsa Iti Namine Namo Vishnu Buddha Pristaya Bhutale Srimati Siddha Swarupana Mahamsa Iti Namine. Give the cushions to those girls. Haribol. Namo Siddha Swarupana Paramahamsa Namine Gora Karuna Sarupaya Hare Krishna Prasayate
niti namine. Namaste Saraswati Deva Gauravani Pacharane Nirvase Sasamyugani Vashachari Sadhare. Namaste Saraswati Deva Gauravani Pacharane Nirvase Sasamyugani Vashachari Sadhare. Namo Mahabaranaya Prima Pradhayate Snaya Krishna Chaitanya Namine Puradishe Namah. Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Namo Brahmanya Devaya Brahmanataya Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhakta-vrinda. Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol. Haribol Nitai Gaur Nitai Gaur Haribol
Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga Haribol, Gauranga 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 Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Govardhan. Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Krishna, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Krishna. Jaya Jaya Govardhan, Jaya Krishna, Jaya Jaya Govardhan, Jaya Jaya Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Haribol, Nitai Gaur, Haribol. Haribol. Okay, thank you very much. Большое всем спасибо. So we're going to read the story of Krishna's lifting of Govardhan Hill. Так, мы почитаем историю о том, как Кришна поднял холм Говардхан. Thank you very much. Just a little background information. Немного информации об этом. Krishna is the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead. Кришна — это Верховный Господь, Верховная Личность Бога. And he appeared in his original form on planet Earth 5,000 years ago. И он явился в своей изначальной форме на планете Земля 5000 лет назад. He appeared like an ordinary child, Он явился как обыкновенный ребенок, but he performed pastimes that were anything but ordinary. но он явил нам, так сказать, свои игры, развлечения, которые, можно сказать, то есть не мог просто совершить обыкновенный ребенок. So one of his pastimes was the lifting of Govardhan Hill. И одно из его таких развлечений было поднятие холма Говардхан. These are all factual truths. They're not somebody's imagination. И это все является фактами, то есть истиной. Это не просто чье-то воображение. So we're reading from the Krishna book by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И мы читаем книгу «Источник вечного наслаждения», написанную Шрилой Бхактивидантой Свами Прабхупадой. This is chapter 24, Worshipping Govardhan Hill. Глава 24. Поклонение холму Говардхане. So we usually begin with a little mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 While engaged with the Brahmanas who were too involved in the performance of Vedic sacrifices, Krishna and Balaram also saw that the cowherd men were preparing a similar sacrifice in order to pacify Indra, the king of heaven, who is responsible for supplying water. Во время всех этих событий с брахманами, слишком увлеченными совершением ведических жертвоприношений, Кришна и Баларама увидели, что и пастухи готовили подобное жертвоприношение, чтобы ублаготворить Индру, царя небес, отвечающего за снабжение водой. I mean, there's many things that could be explained, but we'll just read this story. Здесь многое можно объяснять, но мы просто почитаем историю. As stated in the Chaitanya Charitamrita, a devotee of Krishna has strong and firm faith in the understanding that if he is simply engaged in Krishna consciousness and Krishna's transcendental loving service, then he is freed from all other obligations. Как говорится в Чайтанья Чаритамрите, Бхакта Кришны твердо верит в то, что если он просто посвящает себя сознанию Кришны и трансцендентному любовному служению Кришне, он освобождается от всех других обязанностей. A pure devotee of Lord Krishna doesn't have to perform any of the ritualistic functions enjoined in the Vedas, nor is he required to worship any demigods. Чистому преданному Господа Кришны не надо выполнять никакие обряды, предписываемые ведами, как не требуется ему поклоняться и каким-либо полубогам. Being a devotee of Lord Krishna, one is understood to have performed all kinds of Vedic rituals and all kinds of worship to the demigods. Следует
Понимать, что тот, кто преданно служит Господу Кришне, уже совершил все ведические обряды и почтил всех полубогов. Just by performing the Vedic ritualistic ceremonies or worshiping the demigods, one does not develop devotional service for Krishna. But one who is engaged fully in the service of the Lord has already finished all Vedic injunctions. Просто совершая ведические ритуальные церемонии или поклоняясь полубогам, человек не приходит к преданному служению Кришне. Но тот, кто целиком отдает себя служению Господу, уже выполнил все ведические предписания. Krishna ordered a stop to all such activities by his devotees, for he wanted to firmly establish exclusive devotional service during his presence in Vrindavan. Для того, чтобы положить конец такой деятельности своих преданных, Кришна хотел, пока пребывал во Вриндаване, твердо установить исключительность преданного служения. Krishna knew that the cowherd men were preparing for the Indra sacrifice because he is the omniscient personality of Godhead. But as a matter of etiquette, he began to inquire with great honor and submission from elder personalities like Maharaj Nanda and others. Он знал, что пастухи готовились к принесению жертвы Индре, потому что он всеведущая личность Господа. Но чтобы соблюсти приличие, он стал смиренно и почтительно вопрошать старших, Махараджу Нанду и других. Krishna asked his father, "My dear father, what is this arrangement going on for a great sacrifice?" Кришна спросил своего отца: «Мой дорогой отец, почему готовится большое жертвоприношение? What is the result of such sacrifice, and for whom is it meant? Каковы будут плоды такого жертвоприношения и для кого оно предназначено? How is it performed? Как оно совершается? Will you kindly let me know?" Будь милостив, объясни мне». And I will add that at this time Krishna was 7 years old. Я добавлю, что в это время Кришне было 7 лет. I am very anxious to know this procedure, so please explain to me the purpose of this sacrifice. Я горю желанием узнать, что это за обряд, и прошу тебя объяснить мне цели этого жертвоприношения. Upon this inquiry, his father, Nanda Maharaj, remained silent, thinking that his young boy would not be able to understand the intricacies of performing the yajna. Его отец Нанда Махараджа не ответил на его вопрос, думая, что маленький мальчик не поймет всех тонкостей совершения яги. Yajna is sacrifice. Яги — это жертвоприношение. Krishna, however, persisted. Кришна, однако, настаивал. "My dear father, for those who are liberal and saintly, there is no secrecy. «Мой дорогой отец, у того, кто свят и свободен от предрассудков, нет секретов ни от кого. They do not think anyone to be a friend or enemy, because they are always open to everyone. Он никого не считает другом или врагом, ибо всегда открыт для каждого. And even for those who are not so liberal, nothing should be secret for the family members and friends, although secrecy may be maintained for persons who are inimical." Но даже тот, кто не свободен от предрассудков, не должен хранить что-либо в секрете от членов семьи и друзей, но лишь от врагов. Therefore, you cannot keep any secrets from me. Поэтому ты не должен держать что-либо в секрете от меня. All persons are engaged in fruitive activities. Все люди заняты кармической деятельностью. Some know what these activities are, and they know the result. And some execute activities without knowing the purpose or the result. Некоторые знают, что она собой представляет, некоторые знают, каковы ее плоды, а некоторые выполняют такую деятельность, не зная ни цели ее, ни результата. A person who acts with full knowledge gets the full result. Человек, действующий с полным знанием дела, добивается наилучшего результата. One who acts without knowledge does not get such a perfect result. Тот, кто действует, не обладая знанием, получает не столь совершенные результаты. Therefore, please let me know the purpose of the sacrifice which you are going to perform. Поэтому прошу, объясни мне, какова цель жертвоприношения, которое вы собираетесь совершить. Is it according to Vedic injunction? Соответствует ли оно ведическим предписаниям? Or is it simply a popular ceremony? Или это просто народный праздник?
Kindly let me know in detail about the sacrifice. Пожалуйста, объясни мне подробно, что это за жертвоприношение. On hearing this inquiry from Krishna, Maharaj Nanda replied, "My dear boy, this ceremonial performance is more or less traditional. Услышав вопросы Кришны, Нанда Махараджа ответил: «Мой дорогой мальчик, эта церемония более или менее традиционна. Because rainfall is due to the mercy of King Indra, and the clouds are his representatives, and because water is so important for our living, we must show some gratitude to the controller of this rainfall, Maharaj Indra." Поскольку дождь посылается милостью царя Индры, облака его представители, и поскольку вода так важна для нашей жизни, мы должны выражать свою благодарность тому, кто управляет дождем, а именно Махараджа Индре. We are arranging, therefore, to pacify King Indra, because he has very kindly sent us clouds to pour down sufficient quantity of rain for successful agricultural activities. Поэтому мы собираемся ублажить царя Индру, поскольку он в своем милосердии послал нам облака, которые прольют достаточно дождя для успешного возделывания земли. Water is very important. Without rainfall, we cannot farm or produce grains. Вода очень важна. Без дождя мы не можем обрабатывать землю и выращивать злаки. We cannot live if there is no rainfall. Мы не можем жить без дождя. It is necessary for successful religious ceremonies, economic development, and ultimately liberation. Это необходимо для успешного выполнения религиозных церемоний, материального процветания и, в конечном счете, освобождения. Therefore, we should not give up the traditional ceremonial function. Поэтому мы не должны отказываться от традиционных церемоний. If one gives it up, being influenced by lust or greed or fear, then it does not look very good for him. Если человек отказывается от них под влиянием похоти, жадности или страха, то для него это не очень хорошо. After hearing this, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, in the presence of his father and all the cowherd men of Vrindavan, spoke in such a way as to make heavenly King Indra very angry. Услышав это, Кришна, Верховная Личность Бога, в присутствии своего отца и всех пастухов Вриндаваны, заговорил так, чтобы привести в ярость царя небес Индру. He suggested that they forego the sacrifice. Он предложил им отказаться от принесения жертвы. His reasons for discouraging the sacrifice performed to please Indra were twofold. Он указал две причины, по которым следовало отменить жертвоприношение, совершаемое для ублаготворения Индры. First, as stated in the Bhagavad Gita, there is no need to worship the demigods for any material advancement. Во-первых, как говорится в Бхагавад-гите, нет нужды поклоняться полубогам ради какой-то материальной выгоды. All results derived from worshiping the demigods are simply temporary, and only those who are less intelligent are interested with temporary results. Плоды поклонения полубогам приходящие, а только глупых людей привлекает приходящее. Secondly, whatever temporary result one derives from worshiping the demigods is actually granted by the permission of the Supreme Personality of Godhead. Во-вторых, ту временную выгоду, которую человек получает, поклоняясь полубогам, он получает с разрешения Верховной Личности Господа. It is clearly stated in the Bhagavad Gita, Maya aiva vihitan hitan. В Бхагавад-гите ясно говорится: «Майя ива вихитан хитан». Whatever benefit is supposed to be derived from the demigods is actually bestowed by the Supreme Personality of Godhead. То благословение, которое человек предположительно получает от полубогов, на самом деле не спосылается Верховной Личностью Господа. Without the permission of the Supreme Personality of Godhead, one cannot bestow any benefit upon others. Без позволения Верховной Личности Господа никто не может оказать благодеяние другому. But sometimes the demigods become puffed up by the influence of material nature. Иногда полубогов под влиянием материальной природы обуревает гордыня.
thinking themselves as all in all, they try to forget the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. Думая о себе как о средоточии всего сущего, они пытаются забыть о верховной власти верховной личности Господа. In the Srimad Bhagavatam, it is clearly stated that in this instance, Krishna wanted to make King Indra angry. В Шримад Бхагаватам ясно говорится, что в этом случае Кришна хотел разозлить царя Индру. Krishna's advent was especially meant for the annihilation of the demons and the protection of the devotees. Кришна явился на землю для того, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных. King Indra was certainly a devotee, not a demon, but because he was puffed up, Krishna wanted to teach him a lesson. Царь Индра, безусловно, был преданным, не демоном, но поскольку он возгордился, Кришна хотел проучить его. He first tried to make Indra angry by stopping the Indra Puja, which was arranged by the cowherd men in Vrindavan. Сначала он попробовал рассердить Индру, остановив его пуджу, которую готовили пастухи Вриндаваны. With this purpose in mind, Krishna began to talk as if he were an atheist supporting the philosophy of karma mimamsa. Имея в виду такую цель, Кришна заговорил, как будто он был неверующим, поддерживающим философию карма-мимамсы. Advocates of this type of philosophy do not accept the supreme authority of the personality of Godhead. Приверженцы философии такого типа не принимают верховную власть личности Господа. They put forward the argument that if anyone works nicely, the result is sure to come. Они выдвигают тот довод, что если кто-то добросовестно работает, он непременно получит плоды своей деятельности. Their opinion is that even if there is a God who gives man the result of his fruitive activities, there is no need to worship him, because unless man works, God, cannot bestow any good result. По их мнению, даже если существует Бог, посылающий человеку плоды его кармической деятельности, все равно нет нужды поклоняться ему, потому что если человек не работает, Господь не может ниспослать ему какие-то хорошие результаты. They say that instead of worshiping a demigod or God, people should give attention to their own duties, and thus the good result will surely come. Они говорят, что вместо того, чтобы поклоняться полубогу или Богу, люди должны сосредотачиваться на своих обязанностях, и тогда они непременно получат плоды. Lord Krishna began to speak to his father according to these principles of the karma mimamsa philosophy. Господь Кришна заговорил со своим отцом в соответствии с этими принципами философии карма-мимамсы. My dear father, he said, I don't think you need to worship any demigod for the successful performance of your agricultural activities. «Мой дорогой отец», — сказал он, — «я не думаю, что тебе нужно поклоняться какому-либо полубогу для того, чтобы успешно продолжать возделывать землю. Every living being is born according to his past karma and leaves this life simply taking the result of his present karma. Каждое живое существо рождается в соответствии со своей прошлой кармой и оставляет эту жизнь в соответствии с результатами настоящей кармы. Everyone is born in different types of species of life according to his past activities, and he gets his next birth according to the activities of this life. Каждый рождается в различных видах или формах жизни в соответствии со своей прошлой деятельностью, и следующая его жизнь зависит от поступков в этой. Different grades of material happiness and distress, comforts and disadvantages of life are different results of different kinds of activities, either from the past or the present life. Различные степени материального счастья и страданий, удобств и неудобств в жизни – все это разные плоды разной деятельности, либо из прошлой, либо из настоящей жизни. Maharaj Nanda and other elderly members argued that without satisfying the predominating God, one cannot derive any good result simply by material activities. Нанда Махараджа и другие старшие члены общины заспорили о том, что, не удовлетворяя господствующее божество, невозможно только через материальную деятельность добиться каких-то хороших результатов. This is actually the fact. И это действительно так. For example, it is sometimes found
that in spite of first-class medical help and treatment by a first-class physician, a diseased person dies. Например, случается, что несмотря на самую лучшую медицинскую помощь и лечение у самого лучшего врача, больной человек умирает. It is concluded, therefore, that first-class medical treatment or the attempts of a first-class physician are not in themselves the cause for curing a patient. Из этого можно заключить, что самое лучшее медицинское обслуживание или попытки превосходного врача сами по себе не являются причиной излечения больного. There must be the hand of the Supreme Personality of Godhead. В это должен вмешаться Кришна, Верховная Личность Господа. Similarly, a father's and mother's taking care of their children is not the cause of the children's comfort. Так и забота отца и матери о ребенке не является причиной его спокойствия. Sometimes it is found that in spite of all care by the parents, the children go bad or succumb to death. Иногда случается, что несмотря на всю заботу своих родителей, дети вырастают испорченными или умирают. Therefore, material causes are not sufficient for results. Итак, для получения определенных плодов недостаточно материальных причин. There must be the sanction of the Supreme Personality of Godhead. Верховная Личность Господа Кришна должен дать свое позволение. Nanda Maharaj therefore advocated that in order to get good results for agricultural activities, they must satisfy Indra, the superintending deity of the rain supply. Нанда Махараджа утверждал, что для того, чтобы условия для земледелия были благоприятны, необходимо удовлетворить Индру, божество, ниспосылающее дождь. Lord Krishna nullified this argument, saying that the demigods give results only to persons who have executed their prescribed duties. Therefore, demigods are dependent on the execution of duties and are not absolute in awarding good results to anyone. Господь Кришна опроверг его доводы, говоря, что полубоги посылают плоды только тем людям, которые выполняют предписанные им обязанности. Полубоги не могут послать никаких добрых плодов человеку, который не выполнял своих обязанностей, поэтому полубоги зависят от выполнения обязанностей и не могут по собственной воле раздавать награды. My dear father, there is no need to worship the demigod Indra, Lord Krishna said. «Мой дорогой отец, нет нужды поклоняться полубогу Индре», — сказал Господь Кришна. Everyone has to achieve the result of his own work. Каждый должен получить плоды своей собственной деятельности. We can actually see that one becomes busy according to the natural tendency of his work. And according to that natural tendency, all living entities, either human beings or demigods, achieve their respective results. В действительности мы можем видеть, что человек занят в соответствии с естественным уклоном его деятельности. И в зависимости от этого естественного уклона все живые существа, как люди, так и полубоги, получают соответствующие плоды. All living entities achieve higher or lower bodies and create enemies, friends, or neutral parties only because of their different kinds of work. Все живые существа получают высшие или низшие типы тела и создают врагов, друзей или безразличных к ним людей лишь в связи с различными видами деятельности. One should be careful to discharge duties according to his natural instinct and not divert attention to the worship of various demigods. Каждому следует стараться выполнять обязанности, соответствующие его природным склонностям, и не отвлекать свое внимание на поклонение различным полубогам. The demigods will be satisfied by proper execution of all duties, so there is no need to worship them. Полубоги будут удовлетворены, если все обязанности выполняются должным образом, так что нет нужды поклоняться полубогам. Let us rather perform our prescribed duties very nicely. Давайте лучше добросовестно исполнять предписанные нам обязанности. Actually, one cannot be happy without executing his proper prescribed duty. В действительности невозможно достичь счастья, не исполняя свои истинные обязанности. One who does not, therefore, properly discharge his prescribed duties is compared with an unchaste woman. Поэтому тот, кто не исполняет добросовестно предписанные ему обязанности, сравнивается с падшей женщиной.
The proper prescribed duty of the Brahmanas is the study of the Vedas. The proper prescribed duty of the royal order of the Kshatriyas is engagement in protecting the citizens. The proper duty of the Vaishya community is agriculture, trade, and protection of the cows. And the proper duty of the Sudras is service to the higher classes, namely the Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas. Истинной обязанностью брахмана является изучение вед. Истинной обязанностью тех, кто принадлежит к царственному роду кшатрий, является забота о подданных. В обязанности сословий вайшей входит земледелие, торговля и забота о коровах. Шудры же обязаны служить высшим классам, а именно брахманам, кшатриям и вайшям. We belong to the Vaishya community, and our proper duty is to farm or to trade with the agricultural produce, to protect cows, or to take to banking. Мы относимся к сословию вайшей, и наша истинная обязанность состоит в том, чтобы возделывать землю, торговать продуктами земледелия, заботиться о коровах или заниматься банковским делом. Krishna identified himself with the Vaishya community because Nanda Maharaj was protecting many cows, and Krishna was taking care of them. Кришна отнес себя к сословию вайшей, потому что на попечении у Нанды Махараджа было множество коров, и Кришна заботился о них. He enumerated 4 kinds of business engagements for the Vaishya community, namely agriculture, trade, protection of cows, and banking. Он перечислил 4 типа занятий, которым посвящает себя сословие вайшей: земледелие, торговля, забота о коровах и банковское дело. Although the Vaishyas can take to any of these occupations, the men of Vrindavan were engaged primarily in the protection of cows. Хотя вайши могут заниматься любым из этих дел, жители Вриндаваны в основном заботились о коровах. Krishna further explained to his father, this cosmic manifestation is going on under the influence of 3 modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Кришна дальше объяснял своему отцу, это космическое проявление существует благодаря влиянию 3 гун материальной природы – благости, страсти и невежества. These 3 modes are the causes of creation, maintenance, and destruction. Эти 3 гуны являются причиной творения, поддержания и разрушения. The cloud is caused by the action of the mode of passion. Облако создается действием гуны страсти. Therefore, it is the mode of passion which causes the rainfall. Поэтому эта гуна является причиной дождя. And after the rainfall, the living entities derive the result: success in agricultural work. И после дождя живые существа получают его плод – процветающее земледелие. What then has Indra to do in this affair? Так при чем же тут Индра? Even if you do not please Indra, what can he do? Если даже вы не ублаготворите Индру, что он может сделать? We do not derive any special benefit from Indra. Мы не получаем никаких особых выгод от Индры. Even if he is there, he pours water on the ocean also, where there is no need of water. Даже если он приходит, он проливает дожди над океаном, где нет нужды в воде. So he is pouring water on the ocean or on the land. It does not depend on our worshiping him. И так он проливает дожди над океаном или над землей. Это не зависит от того, поклоняемся мы ему или нет. As far as we are concerned, we do not need to go to another city or village or foreign country. Что касается нас, нет нужды переезжать в другой город, деревню или страну. There are palatial buildings in the cities, but we are satisfied living in this forest of Vrindavan. Пусть в городах есть дворцы, мы же вполне удовлетворены, живя в этом лесу в Вриндаване. Our specific relationship is with Govardhan Hill and Vrindavan Forest, and nothing more. Мы в особенности связаны с холмом Говардхана и лесом Вриндаваной, и больше ни с чем. I therefore request you, my dear father, to begin a sacrifice which will satisfy the local Brahmanas in Govardhan Hill, and let us have nothing to do with Indra. Поэтому я прошу тебя, мой дорогой отец, совершить жертвоприношение, которое удовлетворит местных брахман и холм Говардхану, и пусть не будет у нас никаких дел с Индрой. After hearing this statement by Krishna, Nanda Maharaj replied, Услышав эти слова Кришны, Нанда Махараджа ответил:
My dear boy, since you are asking, I shall arrange for a separate sacrifice for the local brahmanas in Govardhan Hill. Раз уж ты просишь, я подготовлю отдельное жертвоприношение для местных брахман и холма Говардханы. But for the present, let me execute the sacrifice known as Indra Yagna. Но сейчас позволь мне совершить это жертвоприношение, которое называют Индра-ягья. But Krishna replied, Кришна, однако, ответил: My dear father, don't delay. The sacrifice you propose for Govardhan and the local brahmanas will take much time. Мой дорогой отец, не откладывай. Жертвоприношение, которое ты предлагаешь совершить для Говардханы и местных брахман, займет много времени. Better take the arrangement and paraphernalia you have already made for sacrificing Indra Yagna and immediately engage it to satisfy Govardhan Hill and the local brahmanas. Лучше взять все принадлежности и все, что было приготовлено для Индра-яги, и употребить их на то, чтобы удовлетворить холм Говардхану и местных брахман. Maharaj Nanda finally relented. В конце концов, Нанда Махараджа смягчился. The cowherd man then inquired from Krishna how he wanted the yagna performed, and Krishna gave him the following directions. Тогда пастухи спросили у Кришны, как он хотел бы, чтобы ягья была проведена, и Кришна дал им следующие указания. Prepare very nice foodstuffs of all descriptions from the grains and ghee collected for the yagna. Приготовьте всевозможные вкусные яства из злаков и топленого масла, собранных для ягьи. Prepare rice, dal, then halava, pakora, puri, and all kinds of milk preparations like sweet rice, sweet balls, sandesh, rasgul, and laddu, and invite the learned brahmanas who can chant the Vedic hymns and offer oblations to the fire. Приготовьте рис, дал, халаву, покоры, пури и молочные блюда, такие как сладкий рис, рабри, сладкие шарики, сандеши, расагулы и ладу, и пригласите ученых брахман, которые могут петь ведические гимны и приносить жертвы на огонь. The brahmanas should be given all kinds of grains in charity. Брахманам в качестве милостыни раздайте злаки. Then decorate all the cows and feed them well. Потом украсьте всех коров и хорошо накормите их. After performing this, give money in charity to the brahmanas. Выполнив это, раздайте денежную милостыню брахманам. As far as the lower animals are concerned, such as the dogs and the lower grades of people, such as the chandalas or the fifth class of men who are considered untouchable, they also may be given sumptuous prasada. Что же касается низших животных, таких как собаки, и людей низшего класса, таких как чандалы, или людей пятой касты, считающихся неприкасаемыми, то им тоже можно поднести великолепный прасадам. After giving nice grasses to the cows, the sacrifice known as Govardhan PUJA may be immediately begin. После того, как коровам дадут сочной травы, можно сразу же начинать жертвоприношение, которое называется Говардхана Пуджа. This sacrifice will very much satisfy me. Это жертвоприношение принесет мне большое удовлетворение. In this statement, Lord Krishna practically described the whole economy of the Vaishya community. Здесь Господь Кришна практически описал все хозяйственное устройство общины Вайшей. In all communities of human society, and in the animal kingdom among the cows, dogs, goats, etc., everyone has his part to play. В любом человеческом обществе и в царстве животных, среди коров, собак, коз и так далее, каждый играет свою роль. Each is to work in cooperation for the total benefit of all society, which includes not only animate objects, but also inanimate objects, like hills and land. Каждый должен работать в сотрудничестве с другими для пользы всего общества, в которое входят не только одушевленные, но также и неодушевленные предметы, такие как горы и земля. The Vaishya community is specifically responsible for the economic improvement of the society by producing grains, by giving protection to the cows, by transporting food when needed, and by banking and finance.
Сословие Вайши в особенности отвечает за материальное процветание общества, снабжая его злаками, заботясь о коровах, перевозя продукты, когда в том есть нужда, и занимаясь финансовыми операциями и банковским делом. From this statement, we learn also that the cats and dogs, although not so important, are not to be neglected. Из этих слов Кришны мы узнаем, что хотя кошками и собаками, которые пользуются сейчас таким вниманием, не следует пренебрегать, it's different a little bit here. Cow protection is actually more important than protection of cats and dogs. Из этих слов Кришны мы узнаем, что хотя кошками и собаками, которые пользуются сейчас таким вниманием, не следует пренебрегать, забота о коровах имеет большее значение, чем забота о кошках и собаках. Another hint we get from this statement is that the chandalas, or the untouchables, are also not to be neglected by the higher classes. Также эти слова указывают на то, что высшие классы не должны пренебрегать чандалами или неприкасаемыми. Everyone is important, but some are directly responsible for the advancement of human society, and some are only indirectly responsible. Каждый важен, но некоторые непосредственно отвечают за развитие человеческого общества, а некоторые лишь косвенным образом. However, when Krishna consciousness is there, then everyone's total benefit is taken care of. Однако, когда имеется сознание Кришны, о благе каждого заботятся в полной мере. The sacrifice known as Govardhan Puja is observed in this movement. В движении сознания Кришны соблюдается традиция жертвоприношения, которая называется Govardhana Puja. Lord Chaitanya has recommended that since Krishna is worshipable, so his land, Vrindavan, and Govardhan Hill are also worshipable. Господь Чайтанья говорил, что поскольку Кришне следует поклоняться, то и его земле, Вриндаване и холму Гавардхане следует поклоняться тоже. To confirm this statement, Lord Krishna said that Govardhan Puja is as good as worship of him. Чтобы подтвердить эти слова, Господь Кришна говорит, что Гавардхана Пуджа так же хороша, как поклонение Ему. From that day, the Govardhan Puja has been still going on and is known as Anakuta. С того дня и до сих пор совершается Гавардхана Пуджа и называют ее Анакута. In all the temples of Vrindavan or outside of Vrindavan, huge quantities of food are prepared in this ceremony and are very sumptuously distributed to the general population. Во всех храмах Вриндаваны или за пределами Вриндаваны приготавливается огромное количество еды для этой церемонии и щедро раздаются всему населению. Sometimes the food is thrown to the crowds, and they enjoy collecting it off the ground. Иногда эту еду бросают в толпу, и люди с удовольствием подбирают ее с земли. From these instances, we can understand that prasadam offered to Krishna never becomes polluted or contaminated, even if it is thrown on the ground. Из этого примера мы можем понять, что прасадам, пища, предложенная Кришне, не загрязняется и не оскверняется, даже если падает на землю. The people therefore collect it and eat with great satisfaction. Поэтому люди подбирают ее и едят с большим удовольствием. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, therefore, advised the cowherd men to stop the Indra-yagna and begin the Govardhan Puja in order to chastise Indra, who was very much puffed up at being the supreme controller of the heavenly planets. Верховная Личность Господа Кришна поэтому посоветовал пастухам остановить Индра-ягью и начать Гавардхана Пуджу, чтобы наказать Индру, который слишком возгордился тем, что был верховным правителем небесных планет. The honest and simple cowherd men, headed by Nanda Maharaj, accepted Krishna's proposal and executed in detail everything he advised. Честные и простые пастухи, возглавляемые Нандой Махараджей, приняли предложение Кришны и в точности выполнили все, как он сказал. They performed Govardhan worship and circumambulation of the hill. Они совершили Гавардхана Пуджу и обошли вокруг холма. Following the inauguration of Govardhan Puja, people in Vrindavan still dress nicely,
and assemble near Govardhan Hill to offer worship and circumambulate the hill, leading their cows all around. В соответствии с наставлениями Господа Кришны, Нанда Махараджа в годовщину Гавардхана Пуджи жители Вриндаваны по-прежнему нарядно одеваются, собираются около холма, поклоняются ему и обходят вокруг него, ведя с собой своих коров. According to the instruction of Lord Krishna, Nanda Maharaj and the cowherd men called in learned brahmanas and began to worship Govardhan Hill by chanting Vedic hymns and offering prasadam. В соответствии с наставлениями Господа Кришны, Нанда Махараджа и пастухи созвали ученых брахман и стали поклоняться холму Гавардхани, повторяя ведические гимны и предлагая прасадам. The inhabitants of Vrindavan assembled together, decorated their cows, and gave them grass. Жители Вриндаваны собрались вместе, украсили своих коров и дали им травы. Keeping the cows in front, they began to circumambulate Govardhan Hill. Гоня коров перед собой, они начали обходить холм. The gopis also dressed themselves very luxuriantly and sat in bull-driven carts, chanting the glories of Krishna's pastimes. Гопи также пышно разоделись и сели за запряженные быками повозки, воспевая славные развлечения Кришны. Assembled there to act as priests for Govardhan Puj, the brahmanas offered their blessings to the cowherd men and their wives, the gopis. Собравшиеся там, чтобы выступить в роли жрецов на Гавардхана Пуджи, брахманы благословили пастухов и их жен гопи. When everything was complete, Krishna assumed a great transcendental form and declared to the inhabitants of Vrindavan that he was himself Govardhan Hill, in order to convince the devotees that Govardhan Hill and Krishna himself are identical. Когда все было завершено, Кришна принял огромную трансцендентную форму и объявил обитателям Вриндаваны, что он сам холм Гавардхана, для того, чтобы убедить своих преданных, что холм Гавардхана и сам Кришна — суть одно. Then Krishna began to eat all the food offered there. Затем Кришна стал есть все принесенные в жертву явства. The identity of Krishna and Govardhan Hill is still honored, and great devotees take rocks from Govardhan Hill and worship them exactly as they worship the deity of Krishna in the temples. Единство Кришны и холма Гавардханы по-прежнему чтится, и великие преданные уносят с холма Гавардхана камни и поклоняются им, в точности, как они поклоняются мурти Кришны в храме. Devotees, therefore, collect small rocks or pebbles from Govardhan Hill and worship them at home, because this worship is as good as deity worship. Поэтому преданные забирают камешки или гальку с холма Гавардханы и поклоняются им у себя дома, потому что это равнозначно поклонению божеству. The form of Krishna who began to eat the offerings was separately constituted, and Krishna himself, along with other inhabitants of Vrindavan, began to offer obeisances to the deity as well as Govardhan Hill. Форма Кришны, которая начала пробовать все подношения, существовала отдельно, а сам Кришна вместе с другими обитателями Вриндаваны стал поклоняться божеству, так же, как и холму Гавардхане. In offering obeisances to the huge form of Krishna himself and Govardhan Hill, Krishna declared, "Just see how Govardhan Hill has assumed this huge form and is favoring us by accepting all the offerings." Выражая почтение огромной форме самого Кришны и холму Гавардхани, Кришна объявил: «Только посмотрите, как холм Гавардхана принял эту огромную форму и почтил нас принятием всех наших подношений». Krishna also declared at that meeting, "One who neglects the worship of Govardhan Puj, as I am personally conducting it, will not be happy." Кришна также заявил собравшимся: «Тот, кто пренебрегает поклонением Гавардхане так, как я сам провожу его, не будет счастлив». There are many snakes on Govardhan Hill, and persons neglecting the prescribed duty of Govardhan Puj will be bitten by these snakes and killed. На холме Гавардхани много змей, и эти змеи будут жалить и убивать тех, кто пренебрегает предписанным поклонением Гавардхане. In order to assure the good fortune of the cows and themselves,
all people of Vrindavan near Govardhan must worship the hill as prescribed by me. Для того, чтобы обеспечить счастье коров и свое собственное, все люди, живущие во Вриндаване по соседству с Говардханой, должны поклоняться ему, как это предписываю я. Thus, performing the Govardhan Puja sacrifice, all the inhabitants of Vrindavan followed the instructions of Krishna, the son of Vasudeva, and afterwards they returned to their respective homes. Так, совершив жертвоприношение Говардхана Пуджу, все жители Вриндаваны последовали наставлениям Кришны, сына Васудевы, после чего они разошлись по своим домам. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 24th chapter of Krishna, worshipping Govardhan Hill. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты и к 24 главе книги «Источник вечного наслаждения», которая называется «Поклонение холму Говардхане». So that's full explanation of the whole worship, puja. Так это полное объяснение этого жертвоприношения, пуджи. But now, what did Indra do? Но теперь, что сделал Индра? See, don't forget, Indra was not so happy. Не забывайте, что Индра не был So рад we'll этому. see what his movement was. И мы увидим, каково было его действие. This is devastating rainfall in Vrindavan. Это называется проливной дождь над Вриндаваной. When Indra understood that the sacrifice offered by the cowherd men in Vrindavan was stopped by Krishna, he became angry, and he vented his anger upon the inhabitants of Vrindavan, who were headed by Nanda Maharaj, although Indra knew perfectly well that Krishna was personally protecting them. Когда Индра понял, что Кришна остановил жертвоприношение, подготавливаемое пастухами Вриндаваны, он рассердился и излил свой гнев на обитателей Вриндаваны во главе с Нандой Махараджей, хотя Индра прекрасно знал, что сам Кришна защищал их. As the director of different kinds of clouds, Indra called for the Samvartaka. Будучи владыкой всех облаков, Индра призвал к себе Самвартаку. This cloud is invited when there is a need to devastate the whole cosmic manifestation. Это облако он призывает, когда нужно разрушить все космическое проявление. The Samvartaka was ordered by Indra to go over Vrindavan and inundate the whole area with an extensive flood. Индра приказал Самвартаке отправиться во Вриндавану и затопить всю местность. Demonically, Indra thought himself to be the all-powerful Supreme Personality. Подобно демонам, Индра думал, что он всемогущая высшая личность. When demons become very powerful, they defy the Supreme Controller, Personality of Godhead. Когда демоны обретают большое могущество, они бросают вызов Верховному Правителю, личности Господа. Indra, though not a demon, was puffed up by his material position, and he wanted to challenge the Supreme Controller. Индра, хотя и не был демоном, слишком возгордился своим материальным положением и хотел бросить вызов Верховному Правителю. He thought himself, at least for the time being, as powerful as Krishna. На какое-то время он вообразил себя таким же могущественным, как Кришна. Indra said, "Just see the impudence of the inhabitants of Vrindavan." Он сказал: «Только посмотрите на дерзость этих обитателей Вриндаваны. They are simply inhabitants of the forest, but being infatuated with their friend Krishna, who is nothing but an ordinary human being, they have dared to defy the demigods. Они всего лишь лесные жители, но возгордившись своим другом Кришной, который есть не что иное, как обычный человек, они осмелились бросить вызов полубогам. Krishna has declared in the Bhagavad Gita that the worshippers of the demigods are not very intelligent. Кришна объявил в Бхагавад-гите, что те, кто поклоняется полубогам, не слишком умны. He has also declared that one has to give up all kinds of worship and simply concentrate on Krishna consciousness. Он также объявил, что человек должен отказаться от поклонения кому бы то ни было и просто сосредоточиться на сознании Кришны. Krishna's invoking the anger of Indra and later on chastising him is a clear indication to his devotee that those who are engaged in Krishna consciousness have no need to worship any demigod, even if it is found
that the demigod has become angry. То, как Кришна вызвал гнев Индры, а затем наказал его, ясно показывает его преданному, что, посвятивший себя сознанию Кришны, не нуждается в поклонении каким-либо полубогам, даже если случится так, что полубог рассердится. Krishna gives his devotees all protection, and they should completely depend on his mercy. Кришна полностью защищает своих преданных, и они должны целиком зависеть от его милости. Indra cursed the action of the inhabitants of Vrindavan and said, "By defying the authority of the demigods, the inhabitants of Vrindavan will suffer in material existence." Индра проклял поступок обитателей Вриндавана и сказал: «Бросив вызов власти полубогов, обитатели Вриндаваны будут страдать в своей материальной жизни». Having neglected the sacrifice to the demigods, they cannot cross over the impediments of the ocean of material miseries. Из-за того, что они пренебрегли жертвоприношением полубогам, они не смогут преодолеть препятствия, возникающие в океане материальных страданий. Indra further declared, "These cowherd men in Vrindavan have neglected my authority on the advice of this talkative boy who is known as Krishna." Затем Индра заявил: «Все пастухи Вриндавана пренебрегли моей властью по совету этого болтливого мальчишки, которого зовут Кришна. He is nothing but a child, and by believing this child, they have enraged me. Он всего лишь ребенок, и то, что они поверили этому ребенку, приводит меня в ярость». Thus he ordered the Samvartaka cloud to go and destroy the prosperity of Vrindavan. Тогда он приказал облаку Самвартаки отправиться туда и разрушить процветающую Вриндавану. The men of Vrindavan, said Indra, have become too puffed up over their material opulence and their confidence in the presence of their tiny friend Krishna. Жители Вриндаваны, сказал Индра, слишком возгордились своим материальным богатством и стали слишком уверены в себе из-за того, что с ними их маленький друг Кришна. He is simply talkative, childish, and unaware of the complete cosmic situation, although he is thinking himself very advanced in knowledge. Он просто болтливый ребенок, не знающий всего космического положения, хотя он и думает, что обладает большими знаниями. Because they have taken Krishna so seriously, they must be punished. And so I have ordered the Samvartaka cloud to go there and inundate the place. Раз они принимают Кришну настолько всерьез, их нужно наказать, и поэтому я приказал облаку Самвартаки отправиться туда и затопить всю эту местность. They should be destroyed with their cows. Их нужно уничтожить вместе с их коровами. It is indicated here that in the villages or outside the towns, the inhabitants must depend on the cows for their prosperity. Здесь указывается, что в деревнях и в сельской местности процветание жителей зависит от их коров. When the cows are destroyed, the people are destitute of all kinds of opulences. Когда коровы гибнут, люди лишаются всех своих богатств. When King Indra ordered the Samvartaka and companion clouds to go to Vrindavan, the clouds were afraid of the assignment. Когда царь Индра приказал Самвартаке и другим облакам отправиться во Вриндавану, облака были напуганы таким назначением. But King Indra assured them, Но царь Индра уверил их: "You go ahead, and I will also go, riding on my elephant, accompanied by great storms." «Вы идите вперед, я же тоже отправлюсь туда на своем слоне, сопровождаемый страшными бурями. And I shall apply all my strength to punish the inhabitants of Vrindavan. Я употреблю всю свою силу, чтобы наказать обитателей Вриндаваны». Ordered by King Indra, all the dangerous clouds appeared over Vrindavan and began to pour water incessantly with all of their strength and power. По приказанию Индры все эти облака появились над Вриндаваной и стали проливать нескончаемые потоки воды со всей силой и мощью. There was constant lightning and thunder, blowing of severe wind, and incessant falling of rain. Каждую минуту там вспыхивали молнии и гремели громы, дул сильный ветер и лил нескончаемый дождь. The rainfall seemed to fall like piercing sharp arrows. Дождь падал, подобно острым стрелам. By pouring water as thick as pillars without cessation,
the clouds gradually filled all the lands in Vrindavan with water, and there was no visible distinction between higher and lower land. Извергая из себя бесконечные потоки воды, толстые, как колонны, облака постепенно затопили все земли Вриндаваны водой, и не было видно разницы между возвышенностями и низинами. The situation was very dangerous, especially for the animals. Положение складывалось очень опасное, особенно для животных. The rainfall was accompanied by great winds, and every living creature in Vrindavan began to tremble from the severe cold. Дождь сопровождался сильными ветрами, и все во Вриндаване, каждое живое существо тряслись от страшного холода. Unable to find any other source of deliverance, they all approached Krishna to take shelter at his lotus feet. Не зная другого источника избавления, все они обратились к Кришне, попросив убежища у его лотосных стоп. The cows especially, being much aggrieved from the heavy rain, bowed down their heads, and taking their calves underneath their bodies, they approached the Supreme Personality of Godhead to take shelter of his lotus feet. Особенно коровы, удрученные сильным дождем, склонили головы и, укрыв телят своими телами, приблизились к Верховной Личности Господа, чтобы найти убежище у Его лотосных стоп. At that time, all the inhabitants of Vrindavan began to pray to Lord Krishna. И вот все обитатели Вриндаваны стали молить Господа Кришну. Dear Krishna, they prayed, you are all-powerful, and you are very affectionate to your devotees. «Дорогой Кришна, — говорили они, — ты всемогущ, и ты очень любишь своих преданных. Now, please protect us who have been much harassed by angry Indra. Просим тебя, защити нас, донимаемых гневом Индры». Upon hearing their prayer, Krishna could also understand that Indra, being bereft of his sacrificial honor, was pouring down rain that was accompanied by heavy pieces of ice and strong winds, although all this was out of season. Услышав их мольбы, Кришна понял, что Индра, которому не выразили почтение жертвоприношением, наслал дожди, сопровождаемые тяжелым градом и сильными ветрами, хотя это не соответствовало времени года. Krishna understood that this was a deliberate exhibition of anger by Indra. Кришна понял, что так Индра нарочито проявлял свой гнев. He therefore concluded, this demigod who thinks himself supreme has shown his great power, but I shall answer him according to my position, and I shall teach him that he is not autonomous in managing universal affairs. Поэтому он заключил: этот полубог, думая, что он обладает верховной властью, показывает свою огромную силу, но я отвечу ему в соответствии со своим положением и покажу, что он не независим в своем управлении делами Вселенной. I am the supreme Lord over all, and I shall thus take away his false prestige, which has risen from his power. Я Всевышний Господь, владыка всего, и я разрушу его ложную гордость, возникшую из его могущества. The demigods are my devotees, and therefore it is not possible for them to forget my supremacy. But somehow or other he has become puffed up with material power, and thus is now maddened. Все полубоги — мои преданные, и поэтому для них невозможно забыть о моей верховной власти. Но так или иначе Индра возгордился своим материальным могуществом и теперь совсем обезумел. I shall act in such a way to relieve him of this false prestige. Я освобожу его от его ложной гордости. I shall give protection to my pure devotees in Vrindavan, who are at present completely at my mercy, and whom I have taken completely under my protection. И защищу моих чистых преданных во Вриндаване, которые теперь целиком зависят от моей милости, и которых я взял под свое полное покровительство. I will save them by my mystic power. Я спасу их своей мистической силой. Thinking in this way, Lord Krishna immediately picked up Govardhan hill with one hand, exactly as a child picks up a mushroom from the ground. Подумав так, Господь Кришна тут же поднял холм Говардхану одной рукой, совсем как ребенок поднимает с земли гриб. Thus he exhibited his transcendental pastime of lifting Govardhan hill.
Так он поднял холм Говардхану, явив еще одно из своих трансцендентных развлечений. Lord Krishna then began to address his devotees. Затем Господь Кришна обратился к своим преданным. My dear brothers, my dear father, my dear inhabitants of Vrindavan, you can now safely enter under the umbrella of Govardhan Hill, which I have just lifted. Мои дорогие братья, мой дорогой отец, дорогие обитатели Вриндаваны, теперь вы можете безбоязненно войти под зонтик холма Говардханы, который я только что поднял. Do not be afraid of the hill and think that it will fall from my hand. Не бойтесь этого холма и не думайте, что он выпадет у меня из рук. You have been too much afflicted from the heavy rain and strong wind. Therefore I have lifted this hill, which will protect you exactly like a huge umbrella. Вы и так уже натерпелись от сильного дождя и порывистого ветра, поэтому я поднял этот холм, который защитит вас, словно огромный зонтик. I think this is a proper arrangement to relieve you from your immediate distress. Я думаю, что это как раз то, что нужно, чтобы избавить вас от ваших теперешних страданий. Be happy along with your animals underneath this great umbrella. Пусть вам вместе с вашими животными будет хорошо под этим зонтиком. Being assured by Lord Krishna, all the inhabitants of Vrindavan entered beneath the great hill and appeared to be safe along with their property and animals. Ободряемые Господом Кришной, все обитатели Вриндаваны вошли под огромный холм и оказались в безопасности вместе со всем своим имуществом и животными. The inhabitants of Vrindavan and their animals remained there for 1 week without being disturbed by hunger, thirst, or any other discomforts. Обитатели Вриндавана и их животные оставались там целую неделю, не тревожимые голодом, жаждой или какими-то другими неудобствами. They were simply astonished to see how Krishna was holding up the mountain with the little finger of his left hand. Они были изумлены тем, как Кришна держал эту гору на мизинчике левой руки. Seeing the extraordinary mystic power of Krishna, Indra, the king of heaven, was thunderstruck and baffled in his determination. Увидев необычайную мистическую силу Кришны, Индра, царь небес, был как громом поражен, и уверенность его поколебалась. He immediately called for all the clouds and asked them to desist. Он тут же созвал все облака и приказал им перестать. When the sky became completely cleared of all clouds, and there was sunshine, and there was sunrise again, the strong winds stopped. Когда небо совершенно очистилось от облаков и вновь показалось солнце, порывы ветра прекратились. At that time, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, known now as the lifter of Govardhan Hill, said, "My dear cowherd men, now you can leave and take your wives, children, cows, and valuables, because everything is ended." В это время Кришна, Верховная Личность Бога, известный теперь как тот, кто поднял холм Говардхану, сказал: «Мои дорогие пастухи, теперь вы можете отправиться по домам, забрав своих жен, детей, коров и имущество, потому что все позади». The inundation has gone down along with the swelling waters of the river. Наводнение прекратилось, и вода во вздувшихся реках спала. All the men loaded their valuables on carts and slowly left with their cows and other paraphernalia. Все мужчины погрузили свой скарб на тележки и, не торопясь, вышли из-под холма, забрав своих коров и прочее имущество. After they had cleared out everything, Lord Krishna very slowly replaced Govardhan Hill exactly in the same position as it had been before. После того, как они все унесли, Господь Кришна очень осторожно опустил холм Говардхану точно на то же самое место, на котором он был прежде. When everything was done, all the inhabitants of Vrindavan approached Krishna and embraced him with great ecstasy. Когда все это было проделано, обитатели Вриндаваны приблизились к Кришне и обняли его в величайшем экстазе. The gopis, being naturally very affectionate to Krishna, began to offer him curd mixed with their tears, and they poured incessant blessings upon him. Гопи, всегда полные любви к Кришне, стали предлагать ему творог, смешанный со слезами,
и изливали на него потоки благословений. Mother Yasoda, Mother Rohini, Nanda, and Balaram, who is the strongest of the strong, embraced Krishna one after another, and from spontaneous feelings of affection, blessed him over and over again. Мать Ешода, мать Рахини, Нанда и Баларама, сильнейшие из сильных, по очереди обнимали Кришну и, чувствуя спонтанную любовь к нему, благословляли его снова и снова. In the heavens, different demigods from different planetary systems, such as Siddhaloka, Gandharva Loka, and Charana Loka, all began to show their complete satisfaction. В небесах полубоги с различных планетных систем, таких как Сидха-лока, Гандхарва-лока и Чарана-лока, также стали выражать свое полное удовлетворение. They poured showers of flowers on the surface of the earth and sounded different conch shells. Они стали сыпать на землю цветы, и казалось, что это шел цветочный дождь. There was the beating of drums, and being inspired by godly feelings, residents of Gandharva Loka began to play on their tampuras to please the Lord. Они трубили в раковины, били в барабаны, а жители Гандхарва-локи, вдохновленные религиозным чувством, стали бить в барабаны, чтобы доставить удовольствие Господу. After this incident, the Supreme Personality of Godhead, surrounded by his dear friends and animals, returned to his home. После этого происшествия Верховная Личность Господа Кришна, окруженный своими дорогими друзьями и животными, вернулся к себе домой. As usual, the gopis began to chant the glorious pastimes of Lord Krishna with great feeling, for they were chanting from the heart. Как обычно, гопи начали воспевать славные развлечения Господа Кришны с большим чувством, ибо пели они от сердца. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 25th chapter of Krishna, devastating rainfall in Vrindavan. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 25 главе книги «Источник вечного наслаждения», который называется «Проливной дождь над Вриндаваной». Haribol. Okay, that's the wonderful story of Govardhan Puja. Так это чудесная история Говардхан Пуджа. So now we're going to, this is Govardhan Hill right here, this creation by Mila. Так, теперь здесь у нас холм Говардхан. Это то, что сделала Мила. And if you remember, it stated that Krishna took a gigantic form and appeared on top of Govardhan Hill. И если вы помните, что Кришна... Could you repeat that, Balgidas? That Krishna assumed a gigantic form Кришна and принял, appeared on top of Govardhan Hill. Кришна принял эту огромнейшую форму и явился на вершине холма Говардхан. And he ate all the offerings. И съел все подношения. So we have Krishna here, and so we'll make our offerings to Govardhan Hill. У нас здесь Кришна, и мы поднесем наши подношения к холму Говардхане. Okay. We have to take a couple of minutes to go in the kitchen and bring the offerings out and put them on the table. Нам потребуется несколько минут, чтобы все принести и положить на стол. So you've been sitting a long time. Maybe you'd like to stand up and stretch. То долго сидели, поэтому, если хотите, можете встать и размяться. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Govardhan,
Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. So let me just say before we start. The microphone. Oh, this is just for the people here. Well, those people also They listening. can hear. I mean, I don't need Okay. get it online. When we open the altar, it's Govardhan Hill, and Krishna is there, and Govardhan Hill is there. We bow down, and if you're uncomfortable with bowing down, you can just do namaste, etc., whatever is comfortable for you. Сейчас, когда мы откроем холм Говардхан, то есть там будет Кришна, холм Говардхан, мы склонимся. Если вы не чувствуете комфортно, чтобы склониться, вы можете просто так сложить руки в ладони, как бы намасте, и приложить свое почтение. Okay? Haribol, Haribol. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Saraswarupa Nanda Pranasantaviti. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Haribol Nitai Go Haribol.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Chira Swarupananda Paramaha Iti Namine Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Srivasade Gaur Bhaktavinda, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Srivasadi Gaur Bhaktavinda, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Srivasade Gaur Bhaktavinda, Bhaja Shri Haribol Krishna Chaitanya, Chaitanya, Prabhu Nityananda, oh Shri Shri Advaita Gadadha, Srivasadi Gaur Bhaktavinda, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Srivasade Gaur Bhaktavinda, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Haribol, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Srivasadi Gaur Bhaktavinda, Jai Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaur Bhaktavinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Nityananda, Haribol, Jaya Advaita Chandra Jaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Oh Hare Hare Hare, Hare Rama, Haribol, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Jaya Jaya, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Oh Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare oh, Hare Rama, Hare Rama, oh, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bo, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, oh Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Jai Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Haribol, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Haribol, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Govardhan, Haribol, Vrindavan, hey. Haribol, Govardhan, Haribol, Vrindavan. Haribol, Govardhan, Haribol, Vrindavan. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna, Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna, Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna, Haribol, Govardhan, Haribol, Krishna. Haribol, Govardhan, Haribol,
Haribol Govardhan, Haribol Krishna, Haribol Govardhan, Haribol Krishna, Haribol Govardhan, Haribol Krishna, Haribol Govardhan, Haribol Krishna. Krishna, 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 hey, Krishna, 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 hey, Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, hey, Krishna, 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 hey, Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 hey, Krishna, Krishna, hey. Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Govardhan, 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 Govardhan. Govardhan, 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 Govardhan. Govardhan, 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 Govardhan. Govardhan Giridhare, Govardhan Giridhare. Govardhan Giridhari, Govardhan Giridhari, Govardhan Giridhare, Govardhan Giridhare. Govardhan Giridhari, Govardhan Giridhari, Govardhan, 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 hey. Govardhan, 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 Govardhan. Govardhan, 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 Govardhan. Giri Govardhan, Giri Govardhan. Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Haribol. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Haribol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Haribol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Oh,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Haribol. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Oh, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Haribol. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Hare Haribol. All right, boys. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Govardhan, Govardhan, Jaya Jaya Govardhan. Hey! Govardhan, Govardhan, Jaya Jaya Govardhan. Govardhan, Vrindavan, Govardhan, Vrindavan. Govardhan, Vrindavan, Vrindavan, Vrindavan. Get it out, 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 get it out. Get it out, 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 get it out. Get it out, 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 get it out. Govardhan, Govardhan, hey. Krishna, 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 Krishna. Govardhan, get it Hare. Govardhan, get it Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Whoa. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Whoa. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Whoa. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Whoa. Hare Rama, Whoa. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Whoa. Rama Rama, Hare Hare. Get it out, 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 whoa. Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Get it out, 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 get it out. Haribol, Govardhan. Haribol, Vrindavan. Haribol, Govardhan. Haribol, Vrindavan. Get it Hare Krishna, get it Hare Krishna, get it Hare Krishna, Hare Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna. Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna. Giri Govardhan Krishna, 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 oh, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna.
Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, Giri Govardhan Krishna, oh, Giri Govardhan. Krishna, Giri Govardhan. Okay, one more time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Whoa. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Haribol. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Haribol, Haribol. Jai Govardhan. Jai Giridhari. Jai Krishna. Namaste Narasingaya Praladadadadayane Ranyaka Chakubhaksha Silatam Dhammakundai Kichona Shinga Paradana Shinga Toe Toe Lika Tosa Shinga Kayene Shingo Edayene Shingo Shingadem Saranam Prabhakara Kamarabadena Tam Buddha Sheka Kalita Hiranikasibu Kanu Vinga Sabadi Hari Rupa Jagadi Sari Jaya Jagadi Sari Jaya Jagadi Sari Oh Haribol Haribol Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parabhajakacharya Satya Satya Shri Sriman Jagat Guru Sarasrupananda Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parabhajakacharya Asatya Satya Shri Sriman Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Natakori Vaishnavindam Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasade Gaur Bhakta Vrinam Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Shamari Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Lord Jesus Christ Ki Jai Lord Chaitanya and Lord Nityananda's Worldwide Mission Ki Jai Govardhan Puj Ki Jai Govardhan Puj Ki Jai Giri Govardhan Ki Jai
Samaveda Bhakta Vrindam Ki Jai. All glories to these assembled devotees. All glories to these assembled devotees. All glories to these assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Thank you very much, everyone online who has been joining us for this wonderful Govardhan Puja celebration. Большое всем спасибо за то, что приняли участие вместе с нами на этом чудесном праздновании Govardhan Puja. So, thank you once again. We thank everyone here. Everyone's had a wonderful time. And now we have the opportunity to enjoy Govardhan Prasadam. Так, еще раз большое спасибо всем присутствующим здесь. И теперь у нас это было замечательное время, и теперь у нас будет замечательная возможность насладиться Govardhan Puja Prasadam. So all glories to Govardhan, all glories to Krishna, all glories to Guru Dev. Вся слава Говардхане, вся слава Кришне, вся слава Гуру Деве. Haribol. Closing. Yeah. Jaya Jaya Govardhan. Hey. Jaya Jaya Shri Krishna. Haribol. Govardhan, Govardhan, Govardhan.
Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Gopala, Gopala, Gopala ki jai. Govardhan, Govardhan, Govardhan ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna